Selamlar, hoş geldiniz. Selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Steven'la birlikteyiz. Arbitrum'un kurucusu, Off-Chain Labs'in kurucusu. Bir başka yıldızımız ve Türkiye'nin medarı iftarı mı diyeyim artık, o tarz bir şey mi diyeyim. Çok fazla ilgi gösterdiği bir isim. Onunla birlikte beraberiz. Bugün Arbitrum'un, Ethereum'un geleceği hakkında detaylı konuşacağız. Piyasa hakkında konuşacağız, onun piyasa fikirlerini öğreneceğiz. Her şeyi konuşacağız. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Davetime icabet etti. O yüzden ona da ayrıyeten buradan teşekkür ediyorum. Sizin burada da merak ettiğiniz bütün soruları ben ona iletiyor olacağım. Allah aşkına beni yorumda güldürmeyin. Uygar, ben sözü sana bırakayım. Sen de ufak bir Steven'la ilgili şeyler söyleyebilirsin belki. Ondan sonra oradan devam ederiz. Tabii, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün Steve ile birlikteyiz. First, I will introduce you, Steven, and then we'll get into it. Öncelikle Steven'dan biraz bahsetmek istiyorum. Erdem'de bahsettiği gibi arkadaşlar, Arbitrum'un kurucu ortağı ve CEO'su olarak Arbitrum'da Ethereum'un ölçeklenebilirliğini artıran ve en büyük Layer 2 çözümlerinden bir tanesini inşa etti Steve. Birazcık arka planına girecek olursak Princeton Üniversitesi'nde blok zincir ve kriptografi üzerine doktorasını tamamlıyor. Sonrasında Cornell Tech, Microsoft Research ve Google gibi prestijli kurumlarda çalışıyor. Bugün de Arbitrum'un küresel büyümesini yönetiyor ve Ethereum ekosisteminde çok öncü bir rol oynuyor. Bildiğiniz üzere zaten Arbitrum en güçlü Layer 2 projelerinden bir tanesi. Bugün öncelikle sözü Steven'a da bırakacağız. Teknolojiden bahsedeceğiz. Türkiye'deki yatırımcıları, Türkiye'deki benimsemeler. Ethereum'dan konuşacağız birazcık. Steven'la da biraz bunun üzerine konuştuk. Token ekonomisi, DEX, DeFi, geleceği ve gelecek vizyonlarını konuşuyor olacağız. İyi seyirler diliyorum size şimdiden. Steve, welcome again. It's so nice to have you here. We're so honored. Everyone was waiting this as you guessed, like everyone's super excited to have you here. So we would like to, I already gave some introduction about you. So we'd like to kick off to our topics and questions. We can start with the technology behind Arbitrum. And how does the optimistic roll-up technology improves the Ethereum scaling, and how does the Arbitrum compare to the other layer 2s? If you want, before you answer, I'll just explain this in Turkish, and then I'll give the word to you. Sounds good. I'm great to be here. Thank you. All right, thank you so much. İlk soru arkadaşlar Arbitrum'un teknolojisiyle ilgili. Optimistic Rollup teknolojisinin Ethereum'un ölçeklenebilirliğini nasıl geliştiriyor ve Arbitrum'u diğer Layer 2 projeleriyle nasıl kıyaslayabiliriz? Üzerine ben ilk önce şöyle bir bölmek istiyorum. Şimdi beyler birazdan şeylerden bahsedelim. Şu teknolojik kısımlardan, detaylardan falan. Ondan sonra merak etmeyin, sizin istediğiniz kıvamdaki sorulara geçeceğim. Yani chatten alacağım mutlaka soruları. Elimden gelen kadar burada baskıyı kurmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin, yani bununla alakalı kuşkunuz olmasın. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yani hiçbir problem yok. Hatta Enes'i bile soracağım Parattor'u. Because Steve, as you know, like we're just explaining, we will come to the exciting questions afterwards. I'll try to make this one exciting too. Yeah, please do. Are we good to go? Yeah, please. Okay. So Arbitrum is an optimistic rollup, which is a scaling solution for Ethereum. And the things that differentiate Arbitrum are, number one, is it's been around in production for years now, and it holds billions of dollars in assets. And actually today, there's not only just one Arbitrum chain. There's over 100 chains building, 70 of which are already publicly announced, that are all utilizing the Arbitrum technology. And the really cool thing is that the Arbitrum technology stack is fully customizable. We say your chain, your rules. So you have Arbitrum chains like Arbitrum 1, which are really strong in DeFi. You have chains like Zai that are and Proof of Play, Pirate Nation, that are really strong gaming chains. You have chains that are for institutional investors like Kinto and like Millicent. You have so many different chains, and you have chains that are also for Web3 communities. Two great examples of this are Ape Chain from Bored Ape Yacht Club running an Arbitrum Orbit chain, and also Azuki,
launching their anime.com chain, for the anime community. So many different chains using the core technology. And then you can also customize the technology as deeply as you want. So another great example is Phoenix. This is a chain that's using privacy, fully homomorphic encryption built into the chain. So the Arbitrum stack is so flexible and allows you to do so many things and customize it. And then really important, and I don't want to be too long because I know you want to translate, but just I think two other really important features that differentiate Arbitrum from anyone else. Number one is the block times. Arbitrum block times are the fastest of not any layer 2 of any blockchain out there. Arbitrum blocks on the public Arbitrum 1 have 250 milliseconds. Some Arbitrum chains are running at 100 milliseconds. Our competitors generally measure their block times in seconds, multiple seconds, often 2 seconds. So the fact that Arbitrum is fast is really important. Why is that important? Number one, for efficiency. Say you're running a DeFi protocol. You can get fast Oracle updates. You can get better arbitrage opportunities. Number two, user experience. Let's say you're running a fully on-chain game like Pirate Nation. If you're a user, you want to press a button and you expect the button to have a result, right? If I go on Google and search for something, I press search, and if I don't get an answer in like 100 milliseconds, I get frustrated, right? So as we go more and more mainstream, users want that really familiar experience. They don't want to wait for the spinner to go and wait seconds for their transactions to process. That's not very fun. Gamers and users generally want that very fast user experience. And the last thing I'll mention is Arbitrum Stylus, which besides for the EVM, Arbitrum is the only chain out there that allows you to write contracts in both Solidity as well as Rust and C and C++, all of these traditional developer languages. There are about a few tens of thousands, maybe 30,000 Solidity developers out there. There are 13 million developers that can write in Rust and C and C++. So Arbitrum is just the most accessible chain for all these developers and gives you tools that literally don't exist in any other blockchain. And wrapping all this up, Arbitrum technology exists. It's for a long time in production. It's stable, it's secure, and it is the most mature technology, but also the most cutting edge with these features. And just gives a fantastic user experience to all those users. So I know this is the boring technical stuff, and we'll go to more fun stuff. But Arbitrum, definitely stands out and shines when it comes to the technology. Well, thank you for an answer. It was really a comprehensive answer. I noted all of these, and if you just let me 1 minute, I will translate all of these. Thanks for the answer. Bayağı kapsamlı bir cevap oldu arkadaşlar. Burada bir sayfa not çıktı gerçekten. Biliyorsunuz soru yani Ethereum'un ölçeklenmesiyle Ethereum'un işte gas fee'lerinde olan problemler, hız sorunu, bu Arbitrum Ethereum üzerinde bu sorunları çözmeyi hedefleyen bir Layer 2 ve diğer Layer 2'lerden farkı olarak da Steve birçok şeyden bahsetti. Bir kere Arbitrum'un hani milyarlarca dolar yatırımı olmasından, içinde 100 tane üzerinde chain bulunmasından ve bu chain'lerin hepsi kişiselleştirilebilir chain'ler. Buna örnek olarak Ape chain'i verdim mesela. Orada biliyorsunuz çok ciddi de bir hype çıkmıştı bir ara. Erhan'la biz de çok yakından takip ediyorduk. Bunların esnek olmasından Phoenix'i de bir örnek olarak verdi. Diğer Layer 2'lerden farklı kılan neden Arbitrum'u tercih etmeliyiz derseniz bir kere blok zamanından bahsetti. Yani biraz teknik olacak ama 150 milisaniyeli 100 milisaniyeye kadar inebilen blok zamanlarından bahsetti. Bu da yapılacak herhangi bir işlemin aşırı hızlı olmasına yani saniyelik transferlere denk geliyor demek. İkincisi verimliliğinden bahsetti. En hızlı ağ olmasından ve biliyorsunuz ki buralardaki transferler gerçekten çok ucuz fiyatlarda ve çok hızlı bir şekilde yapıyorlar. Tecrübesinden birazcık bahsetti. Web3 dünyasındaki örnek olarak da gamerları, oyuncuları birazcık verdi. Sen bir oyun oynuyorsun mesela, burada bir Arbitrum token kullanıyorken bir işlem yapacağın zaman bunu saniyede güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsun. Aynı zamanda da developerlar için yani blockchain'in üzerinde yeni bir proje çıkaracak insanlar için ne kadar verimli, güvenli ve en iyi ağ olduğundan, aynı zamanda da en olgun ağ olduğundan bahsetti. Yani 4-5 konuda özetledi aslında Arbitrum'un neden diğer Layer 2'lere göre daha iyi bir proje olduğundan. Thank you so much Steven. That was Arbitrum'un bu arada ağına ben de bayılıyorum. Jet hızında çalışan bir ağı var yani o ağda kullanılarak yapılan işlemler vesaire. Onları da arada trade attığım için oradan biliyorum ben de. Keyifli yani, ben de seviyorum onu kullanmayı.
Aaron is also mentioning that we widely use Arbitrum, and it's really I mean, the transfers are like light speed, so we love it. Thank you. Yes, the speed is definitely one of his strengths. All right, I will be moving on to second question. I think it's better if I translate it in Turkish first, because I don't want to give you a like block of time there. So first Turkish, then English, if that sounds Perfect. good. Yeah. İkinci soruda arkadaşlar birazcık hani Türkiye tarafına da geçelim istiyorum. Arbitrum biliyorsunuz çok yatırımcısı var. Bu taraftaki Türk yatırımcılar ve Türkiye'deki benimsenme ile ilgili. Büyük bir Arbitrum'un Türk yatırımcı kitlesi olması ve bu pazarda hani nasıl bir etkileşim sağlanıyor? Önümüzdeki dönemlerde yerel girişimler planlanıyor mu? Bunu da bir sormak istiyorum ikinci soru olarak. So the next question, Steve, is about as you know, there is a huge community in Arbitrum in Turkey. We have a lot of investors to our project. So it will be about the investors and the adoption in Turkey. I mean, with a large Turkish base in Arbitrum, how does the team engage with this market, and will there be any localized initiatives planned in the Turkish blockchain ecosystem? Yeah, great question. So it's funny, we were just discussing before this started. The question was, had I ever been to Turkey? And unfortunately, I personally have not been yet, but as we discussed, I think that's something that will hopefully we change in the next year. And I look forward and would love to come visit the Turkish community directly. And definitely something which we're very appreciative of. I'll tell you as an anecdote, I definitely see a lot of when I tweet, when I post things on Twitter, or X, I guess, as you call it now. I always have lots of, thankfully there's a translate button there, because I always have Turkish replies and engagement. So I definitely have noticed the Turkish interest in Arbitrum. We appreciate you very much. The Arbitrum Foundation does do a lot of local programming, but to be honest, you know, it's and we do have you know, we do try obviously in the region, but I'm sure and I know that we can do better. So if you're listening to, so this is maybe more fun part, but if you're listening today and you think of, hey, there's this Arbitrum event I want to run, maybe it's a builder event, maybe it's a hackathon, maybe it's just a meet and greet for different folks in Arbitrum, reach out to me and I'll put you in touch with the right people. You know, we'd love to fund some of those local initiatives. So perfect. Yes, if you can, if you want to organize an event, that's something which I definitely would want to hear from you and see how we can support you to do that. That's great to hear, actually. Yeah, not a replacement for us coming, and hopefully we'll do more of that. But definitely something which we can also do to supplement it in the meantime. We'll keep this in mind. Thank you so much. Of course. Yes. Evet arkadaşlar, biraz yayından önce de konuşuyorduk. Steve Türkiye'ye hiç gelmemiş. Hani biz de davet ettik kendisini. Şundan bahsediyor aslında. Türkiye'de hani birçok tweet'i Türkçe olarak da gördüğünden, onları takip ettiğinden ve Arbitrum'un yani diyor ki hani bir organizasyon yapmayı düşünürseniz biz bunu seve seve fonlamak isteriz. Hani bize bu konuda ulaşırsanız her an ben de dedim hani bunu aklımızda tutacağız diye. Tamam, harika. Ve hani burada lokal bir şekilde Türkiye pazarında herhangi bir organizasyon için bir meet yapmayı çok isterim. Hani benim gelmem için de bir bahane olur diye bahsetti kendisi. Harikasın Steven. You're great, Steven. Thank you. We'll keep this in mind because, as you know, a lot of big projects I mean, they're doing some organizations, meetings in Turkey. So considering you have a lot of followers and investors over here, I think that would be great, like for both investors and for your project. Absolutely. I would love to team up with the local community and do more. So let's do it. So it's a win-win. Win-win, for sure. For sure. Yes. Uygar şey var. Ya ben burada ara bir soru sormak istiyorum. Steven Parator'u tanıyor mu? Yani bu sosyal medya falan hiç gördün mü? Türkiye'deki en büyük destekçisi. Bir sorsana bunu ona. Parator'un da bir sorusu var. Onu da sana WhatsApp'tan ilettim. Bu soruları sormak şu an en büyük, çünkü Enes'in hakkı, Parator'un hakkı. Onu da o soruyu da ona iletirsen ondan sonra bu söylediğimden sonra sevinirim. Onu bekliyorum. Tamam. Okay, so we have a special question. First, Steve, right now, as you know, like
the large of Turkish investors is coming from one tier 1 influencer here in Turkey. He's very famous. And we're just wondering if you know him, if you came across from Twitter. His name is Para Doktor. Yeah. I don't know him. No, I have to. Bilmiyor. Okay, it's okay. Right. I'm in trouble, aren't I? No, I don't. Tehlikede miyim diyor. Yanlış bir şey mi söyledim? No. 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 Hatta daha güzel bir şey. Çünkü insanlar onun sürekli marketing olduğunu falan, pazarlama bütçesi aldığını falan düşündüğü için en azından buradaki söylediği de hani tanınmamakla birlikte olmadığı Kesinlikle ortaya çıkıyor izleyiciler tarafından da. Bence de chatten yükleniyorsunuz. O yüzden de bu Enes için de şey olmuş olsun. Steve, actually it's something. Bir dakika şunu şey yapayım. It's something better that you don't know him, because everyone thought you're paying for marketing. And he was always saying, no, we're not. So it's right now the proof that you don't. Yes, no, I don't. Know him. So it's good for him. If someone wants to introduce me to him, I would love to meet him. Ama biri tanıştırmak isterse memnuniyetle tanışırım diyor. Enes'le ben mutlaka tanıştıracağım onları. Çünkü Türkiye'deki en büyük destekçisi o. Para Doktor. Ben onunla özelden DM'den profilini falan atacağım, tanıştıracağım Steven'la. After he will DM you to introduce you to Para Doktor. His name is Enes, because he is like your biggest supporter in Turkey. I mean, most of the Turkish followers, investors are coming from him. I had no idea. Okay, we should definitely. Onun sorusunu iletsene şimdi. So yeah, he has a couple questions for you, Steve, if I may. Sure. He's saying, right now there is a centralized sequencer. Will we be able to see a decentralized one with the bold update? Okay, so great question. Let me this can get a little bit technical, but I'll try to be brief. There are two different roles in the Arbitrum ecosystem. And people often confuse these a little bit. There's the sequencer role, and then there's the validator role. Okay, so the ones that actually secure the protocol and are the ones that are in charge of making sure the protocol is secure. And what I mean by secure, it means that like I can't spend your money, or I can't do something that's not allowed, or move money in a way that I shouldn't, or interact with smart contract in a way that's not allowed. That is guaranteed by the validators of the protocol. And then there's the sequencer. What does the sequencer do? Well, the sequencer orders transactions. It sequences these transactions. So the idea is when you go to Arbitrum, you don't have to use a sequencer, but often people do. So you can actually just send your transaction on chain. Well, we can talk about that in a bit. But you generally go to the sequencer and it will give you that fast confirmation. Remember, we talked about 250 milliseconds or 100 millisecond confirmation. That will come from the sequencer, and it will tell you, I've included your transaction in a particular order. So before we go into decentralization, what does the sequencer power? The sequencer can't steal money or move things around in a way that's like, not allowed to. The only thing the sequencer can do is mess up the ordering of the transaction. So say it wanted to say, hey, I don't want to include your transaction, so I'm going to delay it, or I'm going to block it or censor it. That's what the sequencer can do. Now, the sequencer can't censor long-term because, again, like I mentioned before, you can always go on-chain and post your transaction directly to Ethereum. You can bypass the sequencer and post the transaction directly on Ethereum, and that's something which you can always do. But it can delay you and it can reorder transactions. Today, it doesn't. That's a centralized guarantee. So the question of decentralizing the sequencer is, how do we get a decentralized guarantee? How do we get a protocol that says sequencer's hands are tied? So it has to include the transactions in some particular order, and some fair order, or some representative order based on some function, and it can't just arbitrarily reorder those transactions. So now to the question, what does Bold do? Bold is this new update that's coming to Arbitrum chains. It's actually being voted on by the DAO now. It's passed, so it's going to go live very, very soon. And this will, the Bold affects not sequencing, but validation. So the question for validators is, these are the people that secure the protocol. And the nice property of optimistic rollups is that you only need one honest validator. It's, usually for blockchains, you need a majority or a super majority consensus, or you need or super majority of these validators to do the right thing. For optimistic rollups, as long as Ethereum does the right thing, you only need one honest validator. So you could have 1,000 validators.
999 are saying one thing, one is saying the right thing, and as long as they're doing the correct thing, that one is going to win. It's a very, very strong security property. So the natural question is, who can be a validator? Until Bold, there was a list, a white list of validators, and it was like very strong institutions. The Ethereum Foundation who runs a validator, Google runs a validator. There's a lot of strong institutions, but it was restricted. Bold, among other things, will open up validation for everyone. So you sitting in your house right now can actually, you know, run a validator if you want to, and you can pool capital with others to together, you know, run a validator. You don't actually need you only need capital if you want to challenge something on chain. Generally, you don't. The idea is that Bold opens up and allows everyone to validate themselves and participate in validation. When it comes to sequencing, Bold doesn't directly affect sequencing. It's more about validation. But the good news is that validation is the one that's security, right? So Bold will make sure that everyone can secure the protocol. You don't have to rely on anyone else for your security. If you want to run a validator, you yourself can guarantee the security. When it comes to sequencing, if I may, Steve, I'm so sorry to cut you off, just to, you know, get the right information to the people. So this sequencer will not be decentralized, but with the Bold update, the validator parts can be decentralized. Exactly. The validator will be fully decentralized and anyone can validate with Bold. And that means anyone can guarantee the security of the protocol. What they can't guarantee is that you can't reorder. That's a sequencer. But the good news is we're working very closely on that as well. It's just not part of Bold. That's a different project. And that we're collaborating with a team called Espresso Systems. And it's a very strong team led by Ben Fish, Benedict Boons, and Jill Gunter, who are three very, very talented people. And they have a very talented team. And we're working with them on building the decentralized sequencer as well. So they're both coming. Bold equals decentralized validation. That's happening right now. And then decentralized sequencers will come, you know, later on. But it's a very active project that we're working on together with Espresso Systems. All right. Thank you so much. Right now, I'm sure of my answer. I got it everything right. Again, one page note. Sorry, No. It's a great question. Thank you so much for answering. If you just give me a minute, let me translate this. Thank you. Şöyle Enes abi, sana da selamlar buradan. Çok güzel bir soru sorduğundan bahsetti. Topluluğa da hani şu an sorduğum soru arkadaşlar, şu an merkezi bir sequencer'ın aktif olması ve bunun merkeziyetsiz olanı da önümüzde gelecek mi? Bold güncellemesi yaklaşıyor çünkü Arbitrum'un. Steve bunun zaten teknik bir soru olduğundan çok da güzel detaylarıyla bahsetti. Öncelikle bu Arbitrum'un iki farklı rolünde sequencer dediğin şey transferleri sıralayan bir sistem. Bir de validator var, validatör. Validatörde protokolün aslında güvenliğini ve garantisini sağlayan protokolün garantörü olarak düşünebilirsiniz. Şimdi soruna gelecek olursak Enes'in sorusuna, bunu Steve şöyle yaklaştı. Sequencer'da şu anda bunu transferin sıralamasını nasıl birinin merkeziyetsiz bir şekilde yapabileceği sorunun üzerinde çalışıyoruz. İşin özetine, cevap kısmına geldiğimiz zaman Bold güncellemesiyle birlikte validator kısmı merkeziyetsiz olacakmış. Bu şu anda önümüzdeki güncellemeyle sequencer değil ama validatör merkeziyetsiz olarak Bold güncellemesinde sunulacak. Ama aynı zamanda sequencer'ın merkeziyetsiz olması için de şu anda çalıştıkları çok ciddi bir proje varmış. Bunu Bold güncellemesiyle değil, önümüzdeki güncellemelerde haber edeceklermiş. Yani kısacası validatör Bold güncellemesiyle geliyor, merkeziyetsizliği. Sequencer'ın da önümüzdeki süreçte gelmesi bekleniyor. Thank you so much, Steve. It was such a technical but a great question. Definitely. Kanka süreyi verimli kullan. Bir 20 dakikan var. Teknikler için. Ondan sonra izleyici sorularına geçeceğiz. Tamam. Şimdi birazcık eğlenceli kısma geçelim. Now we're moving on to a more fun part, Steve. Ethereum'un birazcık performansı. Şimdi direkt olarak Arbitrum'un hani Ethereum bazlı ilerleyip oradan kaymaya çalışacağız arkadaşlar ve buradaki Arbitrum'un rolünü de sormak istiyorum. So Steve, we'd like to talk a bit about Ethereum. As you know, most of the investors are mostly concerned with the price. I mean, Bitcoin is doing all-time highs all the time.
but Ethereum is not doing so perfect. So of course, this is also suppressing all Ethereum-based tokens, layer 2 tokens. And also we would like to hear about the Arbitrum's role. There will be new updates coming with Ethereum. How will the layer 2s will perform in this situation? And how do you see the general, as you know, a bull run is hopefully on the way. How do you think Ethereum will perform and broader layer 2 projects? So I'm a very big fan of Ethereum. Let me start by saying this, which is whereas other projects like other layer 1s, often they'll have a single developer team behind them, right? For us, so we at Off-Chain Labs, by the way, we don't only develop Arbitrum. We also develop something called, we contribute to Arbitrum. We also contribute and actually fully develop something called Prism, which is the leading Ethereum client, right? So the Ethereum staking software that most people use is called Prism, and Ethereum, if you want to run a consensus client, that's our software as well. And interestingly, unlike all other ecosystems, nobody pays us to, Ethereum doesn't pay us to build Prism. Ethereum doesn't pay us to build Arbitrum, right? The reason that I'm building on Ethereum is not because someone paid me to do so or someone is forcing me to do so. It's because I very, very, very fundamentally believe and very strongly believe that Ethereum is the best place to build smart contracts and blockchain applications. Why do I believe that? Because it's true decentralization, true security, true innovation, and it's responsible innovation. It's responsible in the way that it's secure first, decentralization first. Now, the problem with decentralization is that people have very short-term memories, right? People, there's a lot of the people coming in today that want to, interact. They don't care about security, right? They just say, I just want to buy my meme coin, or I just want to buy my NFT, or I just want to swap these 2 tokens. They don't really. They're just concerned mostly about the price. They're concerned about how much they're going to pay, the gas costs. They're concerned about how fast it is, their user experience. Yeah, they don't really think about security. Security is the thing you don't want to think about. But the problem is, every so often, an event happens. It reminds everyone why it's so important. Hopefully, we'll never have another event like it. But one such event was like FTX, right? When FTX went down, everyone was like, wow, okay, now we understand why decentralization is so important. Now we understand this, right? And that's where Ethereum and the Arbitrum as well as an extension of Ethereum really, really, really shine. They are secure solutions that prioritize user security and decentralization, right? We're at the point right now where a lot of users have forgotten, and security is the type of thing you forget about until you really need it, right? It turns out that, if someone says to me today, hey, Steven, take that money on Arbitrum, like steal that money. I'm forcing you to steal that. I say to them, I don't have the ability to do that. I don't have any keys to Arbitrum. I can't do that. It's a public network. It's DAO governed. I don't have the ability to do that. Not every network can say that. Some networks are much more centralized control, and actually they're controlled by 1 or 2 parties that can actually do that thing. And I think the importance of decentralization is, really important. The market now, might not value decentralization as much, but it's only a matter of time, unfortunately, until people remember why decentralization is so important, why we're here in the first place. And when do you think would that happen? When do you think people will wake up and be like, decentralization is the key, so it will also impact the price? So it happens in cycles, right? So people forget about it, and then again, I hope it doesn't happen again. But if you look in the past, something like FTX happened, something like Terra Luna happened, and this reminds people, these are important. And again, I really hope that this doesn't happen again. But there will always be, particularly as new chains come up that are really centralized, that are controlled by a party. There are always things like bridge incidents that come up where centralized systems fail. And the entire, and I hope it doesn't happen. I don't want people to lose money. It's not my point. But the point is, I believe strongly that in enough time, decentralization is important. Security is important. These things will win. And Ethereum is by far, without question, the best experience for that. So I think that users can go to sleep at night and know that if their assets are on Ethereum, if their assets are on Arbitrum, they will be secure and they will remain secure and they will be there when they wake up. And that's not something that you can always take for granted. That being said, I also think that Ethereum's roadmap for scaling, the layer 2 roadmap, is also the best and the most performant one that will ultimately win. But like everything else,
sometimes the hard way is the longer way, right? So it's easier. It's easier to scale monolithically. If you take a chain that just does, that doesn't have layer 2s and scales, it's easier. It feels good in the beginning, but you get to a point where like it just stops working. And then you get to a point where it's like, okay, so Ethereum is doing that hard work now of actually building out a robust scaling solution that can scale and meet the world's demand. It might look short term like those taking the monolithic shortcut. It's easier, it's better, it's working. But ultimately, as the demand comes up more and more and more on chain, you're going to see this happening. And not to throw shade at anyone, but like we saw this last week where there was a large meme coin launch on a major alternative blockchain, and the blockchain just stopped working. Right. We don't want that on Ethereum. That won't happen on Ethereum, and that's the core difference. I got your answer real clear. Thanks for this comment. Let me just translate this. Güzel bir cevap verdi aslında arkadaşlar. Şu anda hani Ethereum'un bu performansının düşüklüğüyle ilgili insanlar merkeziyetsiz varlığın değerini unuttuğundan bahsetti. Yani buna da FTX örneğini verdi. Hani FTX çöktüğünde bir merkezi yapının aslında ne kadar dışarıdan gelebilecek veya içeriden yapılabilecek saldırılarda olduğunu gördüğünde insanların tekrar kriptonun yani blockchain'in asıl yapısı olan merkeziyetsizliği hatırlamasını gerektiğinden bahsetti ve şu anda mesela işte Solana'da geçen meme coin hype'ından bahsetti. Hani orada nasıl bir anda ağın çöktüğünden. Ethereum şu anda akıllı sözleşme çıkması için en güvenli, en mantıklı ve en tabii ki yani Ethereum sonuçta bu işin başını çeken bir yer. Güvenilirlikte baktığımız zaman ve bu hani şeyi de sordum. Ne zaman sence fark edilir bu dedim. Yani küçük bir olay olması yeterli ve şu anda Ethereum arka planda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunun fiyata yansımadığını farkındayız. Ama merkeziyetsizliğin önemi yani senin de Erhan hep dediğin gibi kripto kendi özüne döneceği zaman bunun hem Ethereum'da hem de dolayısıyla Arbitrum'da tabii ki bunun içine dahil Layer 2 projelerde fiyata çok ciddi yansıyacağından bahsetti. Tamam kanka. Şey var sana WhatsApp'tan Enes'in diğer sorularını ilettim. Sen şimdi normal akıştan bir iki tane daha soru al. Ondan sonra Enes'inkileri de hızlı alırsın soruları. Tamam. Tamam. O zaman normal sorularda şu an. Sonra Enes'in sorularına geçiyoruz. Bu arada Steven'a söylesene. İlk yarım saatte 30.000 izleyiciyle şu an rekor kırdık. Yani inanılmaz bilgi var şu anda ona karşı. Steven, ve Türkiye'de şu anda bizi en az 10 tane influencer destekliyor. Sürekli paylaşımlar yapıyor. There's such a high demand. In the first half hour we have over 30,000 viewers right now. There are 10 big influencers supporting us and we're pretty sure not just investors, also developers are following us right now. So it's actually good we're entering technical details as well. Okay, good. Very good. Well, thank you everyone for coming. It's amazing to be here. O da çok teşekkür ediyor arkadaşlar. Sonraki soruyu arkadaşlar birazcık hani DEX ile DeFi'nin büyümesi arasında neden bu kadar çok DeFi projesi Arbitrum'u tercih ediyor? Bir de DEX ve yani merkezi ve merkeziyetsiz borsalar arasındaki rekabetin geleceğini de sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki şu anda altcoin yatırımcısının üzgün olmasının bir sebebi... Bence ondan başla. Bütün paranın aynen merkeziyetsiz tarafa akması. Mesela geçen Trump hani bir coin çıkardı. Bizim altcoin'ler biliyorsunuz patates oldu yani birazcık. Evet. So the next question, Steve, is actually we're all wondering about this, right? It's basically the battle to say between decentralized and centralized exchanges. I mean, we gave the example, as you know, most of the liquidity and the volume is right now in the decentralized part. Let's say, as an example, Trump launched a meme coin, and our centralized altcoins just, had a big crash. So this is an important fact for the altcoin investors. And how do you see this battle will evolve? How does it affect Arbitrum? And overall, how do you see the future? What will happen? I mean, will we see a centralized altcoin bull run? What are your thoughts? Yeah, so obviously, I'm a big believer in decentralization, and the reason is the reason for me why it's so important is about democracy and fairness, right? So
the whole reason that I'm here in the first place, right? Why are we building this? Why are we building smart contracts? Why have I been, since 2013 building decentralized systems or contributing to them? And the answer is because, we think that there's a better future. We think that the idea that having centralized gatekeepers, that can determine who can build protocols, who can innovate, who can list particular assets. We think that that's and I'm not talking about legal and regulatory requirements. Obviously, we should be, compliant with laws wherever we are. But the question is, a lot of times it's just some centralized power brokers that, for whatever reason, and they're, decide to either list assets or gatekeep and decide who can innovate. And that's how the typical system works, right? It's very, very, very hard for a new entrant to come and do something big in the financial system. There are just lots of barriers to entry to do that. Take, DeFi, for example. Anyone with a computer that has a good idea and some coding skills can go ahead and launch, DeFi applications. Hopefully they'll get an audit for that as well. But the idea is that you can actually contribute right away. You can tap into deep liquidity pools. You can do it in a way that people don't need to trust you, because that's one of the concerns either. People will say, oh, well, we can't let anyone do it. There's a trust issue. Well, we don't need to trust you. You can do it in a way that's decentralized, that's trustless, and you can allow open, permissionless innovation. So I personally think that, decentralized exchanges, taking power away from centralized institutions, is the most important thing. One of the things that scares me the most about crypto is, just like before, and these, people don't appreciate these things as much as we get further and further from that core nucleus, right? That's why I'm here. That's why, all the computer is here. That's why many of the builders are here. But as we expand, naturally, the next user might not care so much about these things. They're going to care more about trading their coin quickly, cheaply, etc., and they won't care about these values. But these values are actually really important, because even if something, even if they have a system that looks open today, if it's not really built on blockchain, decentralized, secure blockchain technology, they can just take that away tomorrow. You want to know that your rights are not here because someone else is deciding to give to you today. You actually have, open innovation rights. And that's what you have in Arbitrum. That's what you have in Ethereum. And that, to me, is extremely important. So I get concerned, though, when I see people tend back towards centralization, when I see, power concentrated in more centralized brokers. And actually, the trend that we're seeing is the opposite trend. Take Robinhood, for example. Robinhood is a closed partner of us and Arbitrum, and you can now go in the Robinhood crypto app and you can go and trade every token. So the idea of actually centralized, and the same thing with BlackRock. BlackRock has taken their funds and putting them on chain on Arbitrum. Franklin Templeton, Securitize. The idea that these players are actually doing more on chain, and we're going in the opposite direction. So I personally think that decentralization, is the way to go, the way of the future. It's going to add a lot of value to even centralized products today. It doesn't mean that everything will be decentralized. It doesn't mean that everything should be decentralized, but ultimately that's the way to go. So when it comes to these questions you ask about where the liquidity is, the fact that it's in the decentralized exchanges and the DEXs is a really good thing. And I hope that we can continue to support it will go like this. And sorry. And I think what you're saying, it's also good that in the long run, for the centralized part too, that this liquidity is in the decentralized exchanges. Absolutely. And the centralized exchanges, right? So what we're seeing more and more is even centralized exchanges come to build blockchains. I want to build on chain and say, hey, we can do all this on chain, and it's better for users because it's verifiable. It's better for the users because they can see their assets there and don't have to trust as much. And we're ways from there today. A lot of these, exchange chains are actually really centralized, but it's at least the right direction and the right path. And I'd like to see a lot more of the migration from centralized to decentralized. The thing we have to figure out to make this really work is the user experience, right? The user experience in centralized exchanges is good. People don't want to think about security. They don't want to think about their private key. They don't want to think about their assets. They care about it when they lose it, right? So I don't know about you, but I've been in crypto long enough to have been exit scammed by an exchange, or an exchange that, my first exchange, that I won't mention what it was, but it was my first exchange that I used, exit scammed and took all my money. This was a lesson many years ago. But the idea is that we want to move away from that and take these powers away from exchanges. And in order to do that, we need to build comparable experiences on chain. We need to make it such that, my grandmother coming in can go ahead and say, I can use this technology just like I would use a centralized exchange. We need to abstract away the difficulties. We're making a lot of progress, but that user experience, the top problem in crypto used to be scalability.
I think we've solved that. I think the problem today is usability. How can we make the decentralized system as usable for for a new user as a centralized systems? And we're going to lose unless we figure that out. I think also there should be some, as you said, user experience services. I mean, let's say, when you do the futures trading, it's more user friendly in centralized ones. Maybe hopefully if this will happen in the decentralized, I think more migration could be possible also. Yes, and there are fantastic protocols in Arbitrum, like Gains protocol and GMX, of course, one of the initial Arbitrum protocols, real powerhouse, that are really, really good here. Another Arbitrum protocol I'll mention is Renegade Finance, which is actually doing on-chain dark pools for the very first time. This requires really advanced zero-knowledge technology that's made possible on Arbitrum Stylus. So we're building these experiences on-chain. There are definitely benefits that centralized people have today in the experience they give, but we're finding more and more talented folks porting these experiences, building decentralized variants that rival the centralized experience, and that's where we need to invest. Sounds good. Thank you so much, Steve. Sorry to cut you off. Sometimes I'm just worried about the time a bit because we still have the AMA session. A little bit over. I'm okay with that too. Thank you. Is it okay if we can we have 10 more minutes perhaps? Sure, no problem. Thank you. Erhan, uzatabiliriz. Okay. Thank you so much. Now I'm more relaxed. Thank you. Uzatabileceğiz arkadaşlar. Sağ olsun Steve. Şöyle bir özet geçti. Erhan, aslında senin de tweetlerindeki yorumlara birazcık benziyor. Yani merkeziyetsizliğin öneminden, zaten kriptonun mantığının merkeziyetsiz olmasından ve ben buraya akan likiti çok doğru görüyorum. Umarım önümüzdeki dönemde daha çok akar. Kısa vadeli bizim taraftan yani bizim derken altcoin yatırımcılarının tarafından bir hacim çekildi bu tarafa tabii ki. Fakat kriptonun özü bu olduğu için ileri bazda uzun vadede baktığımız zaman bunun aynı zamanda merkezi olan altcoin'lere de fiyatlarına da yarayabileceğinden bahsetti Steve. Çünkü şu anda yapılması gereken merkeziyetsizlik tarafında birkaç şey var. Kullanıcı tecrübesini geliştirmek. Şu anda biliyorsunuz merkezi bir zaten şu anda. Kesinlikle borsa kullandığımız zaman trade etmek de çok kolay, almak da çok kolay, satmak da çok kolay ama merkeziyetsiz tarafa geldiğinde bu biraz daha sıkıntılı ilerleyebiliyor. Ve ölçeklendirebilirlik çok büyük bir problemdi. Merkeziyetsiz tarafta biz bunu çözdük. Şu anda önümüzde kalan kısım kullanıcı tecrübesi olması ve kriptonun özü bu olduğu için ben buraya akan parayı olumlu görüyorum. Uzun vadede de altcoin yatırımcıları için de olumlu fiyat artışları olacağını düşünüyorum şeklinde bir özet geçtim. Harika. Beyler bu arada şöyle bir şey var. Steven'ın yayına ilk geldiği zaman dedim ki Türkiye özel, Türk yatırımcılarına özel, benim dinleyicilerime özel dedim. Hiç kimsenin bilmediği paylaşabileceğim bir içeriğim var mı diye sordum. Var dedi. Yayının sonunda da sizle bunu paylaşacak. Ben de ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Bana da söylediği herhangi bir şey yok şu ana kadar. Yayının sonuna doğru bakalım öğreneceğiz ne olduğunu. Ben de onu heyecanla bekliyorum şu anda. Sadece bize özel olacak. We also shared, Steven, that you'll be sharing us something that's not widely known at the end of the broadcast. So everyone is waiting. I mean, excited for that. Yes, okay, that's perfect. Sıradaki soru abi Arbitrum'un geleceğiyle ilgili. Enes'in sorusuyla mı ilerleyelim yoksa böyle mi yapalım? Şimdi Enes'in sorusunu sor. Ondan sonra biraz izleyici sorularına geçelim. Ben chatten soru almak istiyorum. Okay. So we have another technical question for you, Steve. First, I will translate in Turkish, then I will ask you in English because it's also a bit technical. Orada harici soru olduğunu söyle. Söyledim, şu anda söyledim. Paradotor'dan arkadaşlar bir soru var. Soru şu: Arbitrum şu anda Ethereum katmanını kullanıyor. Bu katman Ethereum'a veri depolayarak çalışıyor. İleride Celestia veya Egen gibi farklı DA katmanları kullanılabilir mi? Kendisinin beğendiği DA katmanları var mı? Ethereum'un bu konuda yavaş geçişini kabul ediyor mu? So yeah, it will be technical again, Steve. So the question is, Arbitrum is currently using Ethereum's DA layer, data availability layer, which operates by storing data on Ethereum. In the future, could different DA layers such as Celestia or Egen DA be utilized? And is there any DA layers that you particularly like? And do they acknowledge that Ethereum is developing slowly in this regard?
So this is an interesting question because you have to split two things. There's Arbitrum technology stack. Remember I mentioned before there are 100+ chains building on Arbitrum, and there's also Arbitrum One, and these are different. So the first thing I'll say is that Arbitrum, actually, we have our own DA solution at Off-Chain Labs we built called Arbitrum AnyTrust. Very simple but very robust solution, and it's actually used by many of these chains. And actually, it's been in production since 2022. It's one of the earliest alternative DA solutions and one of the mostly adopted today. It's not that widely, discussed because it's more a developer tool, but like that's first of all, it's called Arbitrum AnyTrust, and it's widely used among Arbitrum Orbit chains. So that's number one. But also we already have today integrations with most of the other. You mentioned Celestia. That integration works today, and we have Arbitrum chains that are building on Celestia, that are building with data availability on Celestia. So the answer is, and that's true for many of the alternative DA solutions. So the answer is, not someday, today, you can go ahead and launch an Arbitrum chain. Remember, there are many chains that are launched, and you can launch it with just about any DA solution you want, right? We work with just about all the big ones. If we don't have them today, then we'll have it soon. We work with Celestia, with EigenDA, really with all of them. So it's not like a someday in the future. You can actually go do that today, and there are plenty of chains that are building on Alt DA already today. If the question is, what about Arbitrum One, right? So the main Arbitrum chain, the DeFi chain, is that going to change? That comes again from the security question, which is, I think that at this point, because there's such high security, there are so many assets, it's a DeFi chain, you want the highest security, and the highest security is definitely using Ethereum DA. But we've made a lot of progress on Ethereum DA. Remember I mentioned before that besides for building Arbitrum, we also built Prism. Prism was one of the leading teams in helping implement EIP 4844, which moved Ethereum to what's called blob data, right? It made data a lot more cheaper on Ethereum. We were very instrumental in making that happen. And we're also one of the leading teams contributing to PeerDAS, which is a new initiative that will increase the number of blobs on Ethereum to make data more plentiful and cheaper on Ethereum. So we're working very hard. We're aware of the issues that are limiting Ethereum data availability. We're working very hard at the layer 1, at the layer 2 to fix that. And for Arbitrum chains, you can customize it however you want. You can use Ethereum DA, you can use Arbitrum DA, you can use Celestia, you can use EigenLayer, you can use any DA solution that you want already today. Thank you so much, Steve. Evet, cevap arkadaşlar aslında çok esnek yani DA dediği aslında data availability, data ulaşılabilirliği diyebiliriz. Çok teknik bir konu. Şimdi Arbitrum'un kendi DA çözümleri varmış. Öncelikle bundan bahsetti. Aynı zamanda Enes'in sorduğu gibi Celestia ile ilgili Celestia ile de çalışılıyormuş. Ve ileride bunu hani öyle bir esnek formatta istediğin DA çözümleriyle çalışabileceğinden bahsetti. Arbitrum 1 değişir mi diye de eklediğinde onu da Ethereum'un üzerindeki DA'ları Ethereum üzerinde kullanıyorlarmış. Yani sorunun aslında kısaca cevabı bu saydıkları hepsiyle çalışıyorlar. Kendi çözümleri de var. Ethereum'un güvenilirliğini de öne kattıkları için orayla daha çok çalışıyorlar. Harika. O zaman şeye geçelim. Evet. İzleyici sorularına geçelim. Hazır mı? Geçelim mi? Tamam. Son bir şeyi sorayım mı? Geleceği ve hani geleceğini soruyorken biraz performansını da bu dönemde nasıl görüyor diye araya sıkıştım. Onu ben sana getireceğim. Ben sana orta açacağım, merak etme. Biraz izleyici sorularına geçelim. Hazır mı bunun için? Onu sor bakalım. So Steve, normally we have like 1-2 more questions, but Aaron is saying let's combine them with the AMA session. Now we will start taking some questions. Don't worry, we will be selective about the questions, but you know there will be like we won't force you so much, but are you ready for it? I am very ready, and like I said, I'm happy to go over time too. So perfect. Hazırım dedi. Hani merak etme, çok zorlayacak şeyler yapmayacağız dedim. Çünkü arkadaşlar hani bu biliyorsunuz profesyonel bir yayın olduğu için belirli bizim de dikkat etmemiz gereken şeyler oluyor bu konuda. Ama hazırım dedi yani. Sorun yok. Ben ilk önce şeyi merak ediyorum. Yani Bitcoin'le Ethereum fiyatını muhtemelen yorumlayabilir diye düşünüyorum. Ben şu an bak Arbitrum'la alakalı herhangi bir şey sormadım. Bu benim ilk kişisel sorum. Ondan sonra beyler siz sorularınızı yazın. Arbitrum'un fiyatı hariç soracağınız bir soru varsa onları yazın. Vallahi soracağım. Ne istiyorsunuz? Dolaylı yoldan sorabiliriz. Dolaylı yoldan da dokunmaya çalışacağım. Her şeyi yapacağım.
Bak elimden gelenin her şeyini en zorlayabildiğim noktasına kadar gitmeye çalışıyorum. Ama ben burada sizin burada yazdığınız ARB kaç X olacak falan ben bunu sorarsam ondan sonra benim yerime bir daha kimse gelmez. O yüzden yani yapabileceğimin en iyisini yapıyorum, merak etmeyin. Bitcoin'le Ethereum'la alakalı bir fiyat verebilirim mesela beklentilerine 2025 yılı için. Boğa sezonu için değil mi? Evet. Tabii ki. Okay, the first question is from Erhan Steve. So we're wondering what would you think about for Bitcoin and for Ethereum for 2025? What price do you estimate? Can we ask this to you? I think that that's a funny question. So let's put it this way: you don't want my answer, but because no, I mean my answer is not going to be. But like I've historically, I'm not a trader. I'm an investor, right? So I believe in the long-term value. What I can tell you is this. Şunu söyleyebilirim diyor. Yeah, please go ahead. What I can tell you is this, which is we are, in terms of the adoption cycle of Bitcoin and Ethereum. And by the way, I'm very big in the Ethereum community now. That's where I spend most of my time. First entrant to crypto was in Bitcoin, and I'm definitely a big fan of Bitcoin as well, and always have been for as long as I've been following Bitcoin since 2013. But the technology is so revolutionary and so new, and even every day it's like surprising, even this past week, obviously, it was a lot of crazy events where we're surprised, like, oh, it's going to get even more mainstream. So, I don't know. I can't predict, what traders will think, but as an investor, I can tell you, as someone who believes in the long term of technology, I can tell you that I am more excited than ever for this technology, right? I think that we are beginning to see the possibilities of what you can do on chain. We're beginning to see institutions, like massive institutions, come on chain and bring their products in Ethereum. And by the way, we didn't see this last cycle. In 2021, you had these private blockchain solutions like Hyperledger or other solutions where people were doing these internal things that looked like. The idea that public companies are comfortable now building on a public blockchain, brand new. We're seeing this in droves. We're seeing massive innovation happen. So what I can tell you is that from an adoption perspective, what I predict is we're only going to see massive increase in adoption. Whatever we see today, I think is going to be, as institutions come on chain, going to be much more on chain. And that's what I know, and that's why I'm a long-term believer in the technology. What happens in also the even the president of United States, I mean, is into us right now, right? Absolutely, and they have a project, World Liberty Financial, which is a DeFi project doing really interesting things in the Ethereum DeFi. So I would watch that one, closely as well. And it's definitely a good time for this. What traders will do in the short term, I can't tell you, but it's the long-term technology. Would I bet on Ethereum being relevant in 5 and 10 years? 100%, I would bet it being very relevant. Same for Arbitrum as well. Did you say, sorry, your voice got cut off. Did you give a price or did you say 100%? Oh no, I said I did not give a price. Sorry, I said that okay. I would 100% believe that if we go right. 10 years, that Arbitrum and Ethereum are all going to be extremely relevant and a very important piece in bringing the world on chain. And I think there's a lot of long-term value in this technology. All right. Thank you so much for your answer, Steve. Cevap şöyle, Erhan fiyat vermedi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben trader değilim, yatırımcıyım. Kısa vadeli 2025 için değil, 5-10 senelik olarak bakarım dedi. Hani yine bir ağzından fiyat almaya soruyla çalıştım. Ama hani net bir fiyat olarak vermiyor. Şunu diyor, yatırımcı olarak ben şu anda inanılmaz heyecanlıyım diyor. Yani şu an 2021 ile de kıyasladığımızda geldiğimiz bu dönem büyük şirketlerin bu işin içine girmiş olması, Amerikan başkanının dahil bu işin içinde olması beni hem Bitcoin hem Ethereum hem Arbitrum için, yani böyle potansiyeli olan da projeler için inanılmaz heyecanlandırıyor. Fiyatların çok yukarı gideceğini düşünüyorum. Hani oran bazında veya rakam bazında bir şey diyebilir misin dedim. Yok dedi. Ama hani inanılmaz heyecanlıyım ve 5-10 sene içinde de inanılmaz yerlere gideceğimizi düşünüyorum diye üzerine basa basa söyledi. Token 2049'a gelecek mi, sorsana?
Are you coming to token 2049 in Dubai this year? I'm not sure. I was at the previous token 2049 in Singapore. I was there in September, and I hope to come. I just don't know the exact. I don't know the dates offhand, but I will be at many different blockchain Let me events. tell you, it's I think end of April, like 30 April to 1 May, something like that. I'm not sure. I will look into it, and I can tweet about it. I'm not 100% sure if I'll be there, but okay. I'll definitely be at various events through the rest of the year. Bu sene gelecek mi net değilmiş. Geçen sene katılmış. Tarihini sordu, ben söyledim. Yani olabilir diye de bir şey. Gelirse mutlaka bekliyoruz, orada tanışalım hazır geçmişken. Aynen. We'll be there. If you come, we'd be very happy to meet you face to face. If I'm not there, so I should say we will be there. So either I'll be there or one of my co-founders will be there. I'm just not sure if I'll be there personally, but if it's not me, it'll probably be my co-founder Ed, Harry. So we would love to meet you face to face there. That sounds great. Thank you so much. Hani ben gelmesem bile ekipten benim co-founderlarımdan, ortağımdan biri de gelebilir diyor. Mutlaka tanışalım diye de. Harika, süper. Arbitrum'un şimdi şöyle bir Arbitrum ağının mükemmelliyetinden kimsenin şüphesi yok, fakat Arbi token'ın herhangi bir kullanım alanı, aslında kullanım alanı var da kullanım alanlarından şöyle başlık kısaca bir cevap alabilir miyiz şeyden? Tabii ki. Steven'dan izleyici sorusu. So one audience question, Steve, is that nobody doubts the perfection of the Arbitrum blockchain, but rather than this, what utilities does Arbitrum have? Can you summarize briefly with perhaps bullet points? So the question is, to be clear, what utility does the token have? Yes. Yeah, so that's a great question. So the answer is a few answers. But if you look at the Arbitrum ecosystem, there are two different general paths. Number one is the technical one. So we mentioned before, you asked a question about Bold. Bold is something that we created at Off-Chain Labs. But actually, we can't, I don't have keys to put it on our Arbitrum, right? So those don't exist. What we do is we create software. By the way, anyone can create software. You can create software as well. And then we go to the Arbitrum DAO and say, hey, created this piece of software, do you want to actually run this? And the Arbitrum DAO votes, and in Bold's case, the DAO accepted it, and they say, hey, we will run this, we're going to upgrade to this software. And the cool thing about Arbitrum, I think that's different than any other layer 2 DAO, there are some layer 2 DAOs where there's voting, but the voting is kind of disconnected from the implementation, right? There are people with keys, there's a vote, and the people with keys are supposed to listen to the vote. But in Arbitrum, actually, it's what's called self-executing governance. So the voters actually have the ability to execute, right? So when you go ahead and vote and that vote passes, that vote actually changes upgrades the chain itself. It's not me going ahead and saying, hey, I should do it now because the people voted. The people's vote actually has the real power. This is true for all technical decisions on the chain. So there's questions like, how fast did the chain go? How much should gas cost? What should the capacity of the chain be? I have opinions here. You have opinions here, but ultimately it's the people on the DAO that decide this, and that's unprecedented. But the second thing that's even more unprecedented is if you look at where the funds sit, where the tokens sit in the Arbitrum ecosystem, they mostly sit inside the Arbitrum DAO. And the Arbitrum DAO actually, and that's not like, again, in many other protocols, it's controlled by the foundation treasury, and they make decisions and they sort of listen to the votes. In the Arbitrum protocol, the foundation has tokens, but majority of the tokens are actually sitting in the Arbitrum DAO, directly controlled in the on-chain wallet, in the treasury, directly controlled by the voters. So voters can go ahead and vote on-chain what they want to fund, how much they want to fund. There are new, by the way, incentive rounds starting in the DAO now. So those who are building, so it's a democracy. That's perfect. It's 100% a democracy, but a democracy where you can actually help control and spend where billions of dollars go, right? There's billions of dollars now. By the way, not just Arb. The DAO, all the fees from the DAO, right? All the fees are collected in ETH. Those also go to the DAO. So the DAO has, from the first year of operation, collected $50 million in ETH that's sitting in the DAO as well. So real assets. The DAO also, it takes some of its investments. We mentioned these like BlackRock and these other products, these funds on chain. DAO has something called a STEP program where it invests in these products as well. So the DAO has various different assets that it holds, but all of those assets are owned by the people and directly controlled by the people, and no other token can say that. So for a lot of people say, oh, governance token, it's fake, because they're used to these other models where
It's just people voting and other people that may or may not listen. But in the Arbitrum, you have self-executing governance, and that's true for technical decisions, and that's true for spending decisions. The power of the people is unmatched anywhere. It's anywhere from anywhere else. That's a great answer, Steve. Thank you so much. And it's also a great question. Şöyle arkadaşlar, aslında bu bir hani utility olarak diğer layer 2'lerden biliyorsunuz. Arbitrum bir blockchain ve aslında tabiri caizse ne kadar demokratik bir yönetimi olduğundan bahsetti. Yani diğer layer 2'ler mesela protokol sahipleri tarafından kurallar veriliyorken Arbitrum özelinde insanlar oylamayla blockchain'in nasıl update olacağının üzerine kararlar verebiliyorlar. Bunun örneği olarak oylama yapan kişiler mesela transaction fee'ler ne kadar olmalı, ücretler ne kadar olmalı, komisyonlar ne kadar olmalı veya toplanan bu ücretlerin hepsi bir DAO mantığını çoğunuz biliyorsunuzdur. Hani tabiri caizse bir demokrasi mantığıyla tamamen insanlar oylamalar yaparak bu ağın nasıl ileride gelişmesini istediğine ve bu protokolün nasıl yürütülmesi istediği üzerinde inanılmaz söz sahipleri ve bu Arbitrum dışında hiçbir token'da böyle değil. Bu şekilde özetleyebilirim. Anladım. Mesela bir tane izleyici sorularından da time boost diye bir şey sormuş. Ben konudan hiç habersizim bu arada. Bir tane Amerika'da vardı. Onu da soralım. O Amerika'ya yani şöyle ben Arbitrum şöyle bir yatırımcısı değilim. Yatırımcısı olmadım. Bir detaylarını bilmiyorum. Onu bir sor ilk önce. Yani Amerikan destekli Eric Trump'ın şey yapmıştı ya, paylaşım yapmıştı. Yani Amerika menşeli olan projelere gelir vergisi almayacaklarını falan açıkladılar. Arbitrum bir Amerikan menşeli proje mi? Ve bunun işte soruyu tam hatırlamıyorum. Nasıl bir etkisi olur gibi. Ben soruyu bulmaya çalışayım. Onunla mı başlayayım? Onunla başla, aynen. Soru buydu, bak buldum. Amerika hükümeti. Okay. So the next question, Steve, is about. I mean, we're not sure. Arbitrum is from USA, and as you know, there are right now. With Trump taking the chair, there will be huge developments coming from the projects that are based on states. Is it from states? And it is. If it is, how do you see the upcoming future? Because it can be really exciting, right? Absolutely. So Arbitrum is co-founded. So Arbitrum was developed initially at Princeton University in the United States in the great state of New Jersey. Off-Chain Labs, which is the company that I founded, together with Ed and Harry, is a United States corporation. So definitely Arbitrum, from its earliest days, was built in the United States. The Arbitrum Foundation, which is manages the chains, is outside the United States. But in terms of the development of Arbitrum in the early days, and the earliest days, and Off-Chain Labs today, Arbitrum, I would say, is definitely from its earliest days American-made, and we are very excited. And again, Off-Chain Labs is still, which is one of the largest contributors to Arbitrum today, is an American company. And it's very exciting to see the shift here and the embracing of these technologies and the possibilities that will come. There's, immense talent in the U.S., but we've seen over the past, number of years, a lot of that talent leaving. And I think there's a real opportunity now for a lot of that to come back. And to really make sure that we can continue to innovate here and aren't limited. So it's a very welcome shift, and definitely has its oldest and deepest roots Princeton, New Jersey, in the United States. That sounds great. So another question, if you can answer. So it's American based. Would we, like, just out of luck, see World Liberty Finance right now? As you know, they're collecting some quality altcoins. Do you think we can see a news that they invested in Arbitrum or such? If you can share, I mean, it's just a question. I don't know. So yeah, I don't have any information on that now, but I'm definitely curious and interested to watch that as well. I think it's very impressive what they're building. They're obviously building that at Ethereum. And excited for ways that we can collaborate with them. But they're not, I can't have don't have anything to share on that today, unfortunately. Okay. So another question just came to me from WhatsApp. Let me just translate this. Erhan, gördüm mesajını.
Şimdi ona geçiyorum. Sadece bir soruyu bir yanıtlayayım. Evet, Amerika menşeli Princeton Üniversitesi'nde çıkmış. İlk günlerinden beri Off-Chain Labs'e Arbi Trum'da Amerika menşeli. Ben orada biraz Erhan inisiyatif de alıp şeyi sordum. Hani Amerika menşeli olduğu için World Liberty Finance'ın, Trump'ın DeFi projesinin biliyorsunuz birçok altcoin'e yatırım yaptığını görüyoruz. Böyle bir şey görür müyüz eğer cevaplayabilirsen diye sordum. Şu an o konuyla ilgili bir hani bilgim yok ama gelişme olursa mutlaka görürsünüz diye. Ama yani öyle bir gelişme şu anlık yokmuş. Steve, the next question is about a tweet of yours, actually. You tweeted this. You tweeted this. It's basically you replied. Carlos Domingo tweeted. It's about BlackRock coming to Arbitrum. Okay. So Carlos Domingo tweeted, "We submitted a proposal to be part of Arbitrum DAO as the placement agent for BlackRock Budel. And we get hope to support of Arbitrum community to bring a large TradFi institution into their treasury." And you reposted this as BlackRock coming to Arbitrum. So what do you think about this? Yeah, I think it's extremely exciting. It's real. That was early on. Now today, the fund is live, and BlackRock has deployed their Biddle fund in Arbitrum, as well as others like Franklin Templeton and several other funds that are on Arbitrum. And not only are they there, these funds are doing well. Arbitrum has, added hundreds of millions of dollars in RWA assets this year, right? If you look a year ago, it was basically nothing there. Now it's in the hundreds of millions of dollars of assets in RWAs. And I think we're only going to see that continue to expand. So the interesting thing is, I think, if you're a big asset manager, this is like a big shift, right? You have a big shift to say, hey, let's like actually embrace the blockchain. Let's do things on Arbitrum. Let's do things on these public chains. But it should be very powerful for all of us, right? We're early on, we know this, and these people are also early on, and they're saying, hey, we see the trajectory of this technology. We want to be there, right? The fact you have the BlackRocks of the world, Securitize, and Franklin Templeton and other funds that are saying, hey, we want to be on Arbitrum, means that they view this as going to be an increasingly important piece of not just DeFi, of finance. I think that's one of the most interesting things that we have to do today. We talk about DeFi, decentralized finance. But when I talk, when I go to a trader, or someone that works at a traditional fund, when I say to them, hey, where do you work? You know what they say? They say finance. They don't say I work in centralized finance. Right. Right. Exactly. We lose our adjectives. We need to get to a point where we appreciate ourselves and realize there's not DeFi and CeFi, and there's finance, and blockchain technology is becoming an increasingly important part of finance. So much so that the world's largest asset managers are coming on chain, are doing things on Arbitrum. True that. So do you think there would be in the future an improvement with collaboration with BlackRock or something? So there's already, again, since that tweet, the Biddle has gone live. And I think the most important thing now is to make Biddle successful in Arbitrum, right? Because Biddle went live on a few chains. And Arbitrum, though, is the DeFi chain, right? So I think the most important thing is to make that successful. I think that happens in two ways. One, in funds coming into the fund on Arbitrum is important. And number two is in building experiences. There are really cool teams like Ondo Finance is one that are taking these traditional assets and merging them with DeFi. I think that's the really important thing here is how can we build an ecosystem that's not CeFi and DeFi, but that actually blends it together. And, I see. That makes a lot of sense. So there's actually a collaboration going on. Right. Well, there's a lot. They put the raw stuff in the ecosystem, and I think that if we're successful in doing this, we'll see. I think we'll see more and more and more and more funds come and double down on our ecosystem. So yes, there's definitely going on already, and I think we'll be successful. RWAs and Arbitrum will continue to expand. Thank you so much, Steve. Şimdi BlackRock'la ilgili bir tweet atmıştı Erhan. Steve bunun doğruluğunu kanıtladı aslında biraz önce. Yani Budel projesine BlackRock'un fonlarla yatırım yaptığı ile ilgili. Biraz hani sözü de uzattı orada. Merkeziyetsiz ve merkezi yapıların blockchain'in ne kadar büyük şirketler tarafından kullanılmak istendiğine bahsetti. Bu tweet atıldığında daha Arbitrum'un hani proje değeri de o zamandan daha da büyüdü. Önümüzdeki dönemde şirketlerin blockchain yatırımlarının da büyüdüğü takdirde zaten şu anda
anda hali hazırda ilerleyen bir şeyimiz var. Bu daha da büyük fonların bize çekilmesine olanak sağlayacaktır dedi. Anladım. Peki o zaman yayının başında konuştuğumuz şeyi bize söylesin mi? Hiç kimsenin bilmediği, sadece Türk komünitesine özel, bu yayına özel. Bize ne söyleyecek? Ne söylemek istiyor? Okay. So Steve, it's time for the biggest news that we're expecting from you, as we talked in the beginning of the broadcast. For your Turkish followers, right now almost 50,000 people are watching you. We want to hear something from you that's never heard before, and we're really all 4 ears eager to hear this. What would you like to share with us? So our Arbitrum today is known to be very, very strong in DeFi. And I would say the second thing is probably gaming, right? So we talked about DeFi and we talked about gaming, and definitely a lot of exciting things happening there. And if you ask me what the third most strong thing, it's actually the real world assets we discussed. We discussed, for example, Franklin Templeton. We discussed BlackRock. The one we didn't discuss here, by the way, is Robinhood. We mentioned it previously. Like a lot of really, really strong partners that Arbitrum has across this. But if you would ask me what is the emerging space that you should watch on Arbitrum, that I think is going to become much, much, much more important and relevant over time, and we're seeing this, and actually you just saw a big announcement today, is stablecoin adoption, right? So I think that you should pay very, very close attention to stablecoin adoption in Arbitrum and the impact that it's going to have on payments. And the reason is that Arbitrum is a neutral chain, right? So there are some chains that are like, USDC chains, and there are some chains that are USDT chains. Arbitrum is very unique in the sense that it has $1.5 billion USDT, $3+ billion in USDC, all in the same chain. No other ecosystem has that. And the reason is because Arbitrum is a neutral ecosystem, one where we don't compete with our customers, and stablecoins come and feel that has the best technology, the fastest technology, and ones where they can succeed. So the alpha that I'm sharing is I think that we're going to see a massive explosion of stablecoins. My prediction is we're going to see a massive explosion of stablecoin and stablecoin adoption in Arbitrum. Actually, just maybe an hour ago, there was a very big announcement from USDT where they did a migration from USDT 0 and Arbitrum, and part of their new plans to really overall USDT and Arbitrum. Very, very, very big collaboration with USDT and USDT 0 and Arbitrum. And my prediction is that we're going to see over the next weeks and months Arbitrum become the dominant player in stablecoin adoption. Just to be clear, is it stablecoin adoption, or is Arbitrum thinking to implement create its own stablecoin? You won't see Arbitrum creating its own stablecoin, but I do expect you to see brand new stablecoins that are very relevant emerging on Arbitrum. My expectation for very new stablecoins to emerge on Arbitrum first. All right, thank you, Steve. Let me just translate this. Arkadaşlar aslında paylaşabileceğim alfa şudur dedi. Arbitrum'dan çok ciddi bir stabil coin adaptasyonu göreceğinden bahsetti. Sadece net olmak için hani Arbitrum'un kendisi bir stabil coin mi çıkaracak diye sordum. Hayır. Fakat USDT ile olan anlaşmaları, USDC ile olan anlaşmaları ve önümüzdeki dönemde yepyeni piyasaya sürülecek stabil coinlerin Arbitrum özelinde ve Arbitrum'un yani adoption deniyor, adaptasyon yapılması deniyor. Çok ciddi bir şu anda size paylaşacağım alfa bilgi Arbitrum'un stabil coin adaptasyonuna dikkat edin. Bundan bahsetti. Çok ciddi anlaşmalardan bahsetti. Önümüzde çıkacak stabil coinlerinde Arbitrum bazında çok genel çaplı kullanacağından bahsetti. Bu da iyi bir performans etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Harika. Vay be. Ay. Well, thank you Steve. Bir şey diyeceğim. İzleyici sayısında bir rekor kırıldı şu anda bizim yayınlarımızda. 50.000 kişi var şu anda farkındaysan Uygar. Evet, ben bugüne kadar böyle bir rakam görmedim.
1 saat 14 dakika içerisinde hiç görmedim. Hani 3,5-4 saat yayın yaptığım zamanlarda görmem ama 1 saatte böyle bir ilgi izleyici görmedim. Şimdi Arbitrum Türk yatırımcıları için çok fazla içerik üreticisi tarafından paylaşıldığı için Türkiye'de inanılmaz derecede bilgi var. O yüzden ara ara böyle gelip bizi bilgilendirirse, eğitsel içeriklerle böyle bir şeyler anlatırsa falan çok memnun oluruz. Yani bunu söyleyebilirsin. İstediği zaman benim yayınıma gelebilir. Bana diyemezsin. Ben çat diye uyanırım, açarım. Biliyorsun zaten bu konsepti. Tabii ki. Çok güzel bir kapanış yorumu bunu olacak. çevir. Onu bir çevir. İstanbul'a ve geldiği zaman zaten mutlaka bir yemek yiyelim, görüşelim. 2049 tarafında da. Sen bunları çevir, ona ilet. Ondan sonra bir şey daha soracağım. Ondan sonra kapatırız. Tabii ki. So, Steve, first of all, he started off with, right now we're at a record pace. 50,000 people are watching, and during this time, we didn't see this much demand ever. And we, like yourself, we had interviews with very important people, but I guess you're very, very popular in Turkey. So we would also love to, as you know, there are a lot of influencers that shares your project, even maybe if you're not aware. So we'd be so happy if you can, sometimes come over here. We would always love to host you here. And to give some updates regarding technology, ecosystem, Arbitrum, whatever topic you would like to speak. We would love to show you to our Turkish community. And also, if you ever come to Istanbul, please just let us know. So we just want to say you're always welcome, and thank you so much for today. Erhan just has one more question, then we're gonna let you go if that's okay for you. Yes, and thank you. And I would love to come back, and we'll definitely make an effort to come in person as well, so I can engage with the community in person, which I would really, really appreciate and look forward to. Sounds great. Kesinlikle yayınlara tekrar katılırım. Kişisel bazda da gelmeyi çok istiyorum. Size bu konuda haber vereceğim. Bir sorun daha olduğundan bahsettim Erhan. Sonra. Tamam. Şimdi biz biliyorsun Vitali'ye ulaşmaya çalışıyoruz ve onu başaramıyoruz. Aynen, evet. Bize burada köprü olur mu? Yayınıma davet etmek istiyorum bunu da. Yani Ethereum tarafında. Onu bir sorarsan canlı yayında burada izleyiciler önünde. Ondan sonra bir iki izleyicilerin bir şey var. Neyse onları sormama gerek yok şu anda. Beyler çok isyandasınız biliyorum da yani ne yapayım soramıyorum. Olmuyor, çıkmıyor. Sen şeyi sor. Vitalik'te olan konuyu sor. Ondan sonra biz devam ederiz o ayrılıktan sonra. Tamam. One important question, Steve. We actually want to ask you, I don't know if before or now, so it's right now. We would love to have Vitalik in our broadcast, and we know you have perhaps some contact. Could you be a bridge between us to connect to him, because we can't reach to him? That would be lovely for us, please. I will ask. I will. You will ask? Okay, yes. Perfect. Okay, thank you so much. Soracağım diyor. Okay, please let us know. That would be a dream coming true. And like Arbitrum, Ethereum has a lot of fans in Turkey, so that would be a huge milestone for us. I will mention it for sure. Thank you so much. You can just let Erhan know from DM about everything. Okey, o zaman yani yayında daha fazla konuşacağımız çok fazla bir şey kalmadı. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani keyifli bir yayın oldu. Sohbeti de çok güzel. Yani anlatım tarzı çok güzel. Yani biraz burada izleyiciler fiyat odaklı yoğunluklu soruyorsunuz da cevaplamayı tercih etmiyor. Yani bazı profiller vardır, zorlayamıyoruz yani olmuyor. Elimizden geleni siz de gördünüz burada yani canlı. Ben sormayacağım etmeyeceğim diye bir şeyim yok ama karşı tarafa söylemeyince olmuyor yani. Ki bunun yasal yükümlülükleri de var yani. Tabii sonuçta. Şimdi Amerika tarafında olduğu için bir de o tarafta biraz daha sıkıntılı bu olaylar. Hani farklı bir menşeinde olsa o zaman olay değişir ama yani yapacak bir şey yok. İdare edin. Ben elimden gelenin her zaman sizin için zaten en iyisini yapıyorum beyler, hanımlar biliyorsunuz. Bu da şu anda bu yayın için elimden gelenin en iyisiydi. Ben Steven'a çok teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Mutlaka tekrardan fiyat böyle biraz daha yükseldiği zaman tekrardan onu yayına davet eder, ağırlarız. O zaman böyle daha güzel bilgiler, daha güzel sorularla yaparız. Aynen. Sıkıştırmaya Ben de kapanış yapayım istersen. Ona sen de yap. Aynısını çevir. Steven'a tekrardan çok teşekkür et. Sonra da kapatalım. Fiyat konusunda çevireyim mi? Hangi fiyatı?
Bahsettiğin soramadığımız şeyler olduğunu. Yok, çevirme. Gerek yok. Boş ver. Well, Steve, basically, Erhan also summarized. We're so honored that you came. It was like an amazing broadcast. We got really good insights from you. I mean, thank you so much for being a part, and you're always welcome. Your answers were amazing. Basically, we appreciate you being here with us. 50,000 people. I mean, it's something huge for us too. So we would like to see you in our broadcast again. Hopefully, also in the nice bull run, we can laugh and chat together. Also, we're waiting for you in Istanbul. Hope to see you soon in Dubai as well. Basically, we really, really, really thank you so much for coming and being a part of this. Thank you so much. It was my pleasure to be here, and I'll be back soon, hopefully. All right. Thank you, Steve. Thank you. So take care of yourself and have a good day in New York. You too. Thank you. Bye, Steven. Bye. Evet. Tamam, Steven'ı şu anda arka plandan aldık. Yani arka plana düştü. Yayın ekranından aldık. Kendisi de ayrıldı stüdyodan. Tamam. Beyler, yani ben burada sistemlerinizi görüyorum. Haklı olduğunuz noktalar da var. Ama yayın öncesi de yayında da zorladık. İstemiyorlar soruları. Evet. Hani burn'la alakalı konuyu kısmı. Bundan dolayı bu kadar çıktı bizden. Hani burundakiyle bu kadar yapabildik. Bonfit hatırlıyorsunuz, adama fiyat hedefi bile verdirmiştim. O yüzden hani elimizden gelen buydu. Güzel sorular da sorduk bu arada. Yani keyifli geçti bence. Ama benlik bir şey yok. Ya bu çok net iletildi. Bu yorumu geç. Bunu bize. Ben yapmadım. Hani benim bir şeyim yok. Yani benim işime gelir. Benim rating olur, PR olur bana. Hani o Arbi'yle alakalı fiyat olsa her yerde haberini çıkarttırırım. O ayrı bir şey de. Hani elimizden gelen bu oluyor. Yapacak bir şey yok. De çok net bir şekilde söylendi bu bize, yani ekibi tarafından ciddi bir bilgilendirme geldi. Bir de son dakika geldi. Son dakika gelmeseydi hani biraz daha yapabilirdik ama ekibinden son dakika gelince olmadı. Neyse, umarım keyif almışsınızdır yayından diyelim. Uygar, ben sadece yapacağım. Sonra bir hastaneye gitmem gerekiyor. Bir ziyaret. Hayırdır? Şevki'nin babası ameliyat oldu ya. Doğru. Çok geçmiş olsun. Onu bir ziyarete gideceğim. Sabah Hı-hı. ameliyattan çıktı. İyi zaten şu an. Allah şükür, adamda bir şey kalmadı. Bir sıkıntısı kalmadı. Oh, iyi bari, çok geçmiş olsun. Ben çekiliş yapıp direkt çıkacağım. Tamam. Ondan sonrasında yaparız. Neyse, bundan sonra artık Vitalik'le yaparız herhalde yayını. Abi Vitalik çok iyi olur. Soracağım dedi Erhan. Ona yapalım. DM'den bir yazalım yani. Tamam, sıkıntı yok. Ben şu ekrana vereyim de bir çekiliş yapalım. Çekiliş derken hediye etkinliğine. Ekran paylaş. Yalnız teknik detayları ne kadar hakim bir adamdı ya. Çok hakim. Ben ilk defa bu kadar hakimini gördüm. Abi yani ilk defa bu kadar not aldım. Çok uzattı konuşmaları. Yani biraz uzun konuştu, evet, biraz onu fark ettim. Ama olsun, ekstra zamanda kaldı sonuçta. Biraz güzel bir yayındı ya. Sadece arkadaşlar, yani fiyatı biliyoruz, çok istiyordunuz da yani biz de çok pushladık, bakmayın ne. Çıkmıyor. Kendiniz gördünüz ya, yani bizlik de bir şey yok burada. Olmuyor, hani ben Ethereum'dan girip Bitcoin'den girip oralardan almaya çalıştık da Bitcoin için bile rakam vermedi. Valla Enes, şimdi Türkiye'de bazen sistemlerde de gördüm. Enes'in sorularını niye alıyorsun? Ya Enes için Türkiye'de en büyük Arbitrum'u yatırımcı kitlesini çeken kişi olduğu için adamın sorularını almam gerekiyor. Destek de veriyor sosyal medyadan. O yüzden sordum sorularını, ama sizin sorularınıza da yani alabileceklerimin hepsini aldım zaten ekrana. Herkes fiyat soruyor ya, bir de chat çok komik. Yayın boyu Allah'tan bakmadın Uygar. Abi yok, bakmadım, o çok kafamı karıştırdı benim. Enes gerçekten çok teknik sorular sordu bu arada. Güzel yani. Enes zaten adamın gibi. Evet. Kralı ya Türkiye'de. Enes'ten gelen her soruya Steve ilk başta çok güzel bir soru diye yanıtlamaya başladı. Ya bu adam mesela Enes tanımamasını da burada eleştirmişsiniz de Enes'le tanışmalarına zaten gerek yok. Yani bu tarz adamlar tamamen kendini işe adamış. Sabahtan akşama kadar böyle kod yazan, sizin anlayacağınız tabire söyleyeyim biraz da. Sabahtan akşama kadar böyle kod yazanlar vardır ya, manyak gibi. O profilde sadece çalışan bir insan, yani sosyal tarafta böyle aktif değiller bu adamlar. Biraz daha sosyal taraftan oluyor, asosyal oluyorlar.
Ondan dolayı normal yani. Ki ona rağmen ben hani birkaç röportajını da izlemiştim. Beklediğimden daha sosyal ve interaktif yani Steve. Yorumlara şimdi açtım. Teşekkür edenlere biz de teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani yayın sırasında neler geldi onları çok merak ediyorum abi. Ya İsmail, konu mankenliği falan yapmadık. Yani burada sonuçta bu tarz isimleri getirmek kolay değil öyle. Arkada biz büyük bir emek sarf ediyoruz Uygar'la birlikte. Evet. Yani o adamlarla olan diyalogların ilerlemesi emin olun çok kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Herkesin ayrı kapısı var. Herkesin farklı şeyleri var. Yani onlarla uğraşıp duruyoruz. O yüzden arka planda ciddi bir çalışma var arkadaşlar. Yani o formatı hazırlamak, onlara okeyletmek bile gerçekten uğraştıran bir konu. Neyse, kazananlar da bunlar işte. Ben bunları halledeceğim şeyden sonra. Şu hastane ziyaretlerini falan yapayım. Yedekler var işte. Şartlar yerine gelmediyse yedekle gidecek zaten, biliyorsunuz. Artık alışmışsınızdır. Öyle yani. Yine güzel bir alnımızdakıyla yayını atlattık. Aynen. Fiyat da güzel bir noktaya gelince tekrar ağırlarız. Daha güzel yorumlarla inşallah karşılarız yani. Burada birçok, yani sadece şöyle fiyattan bağımsız tekniğiyle ilgilenen de çok insan var. Onlar genellikle yorum yapmıyorlar. Sorusunu soruyor, çekiliyor kenara. Onlar zaten bayağı bir sosyal medyadan tebrik ediyorlar. Yani konuşmalarının şeylerini falan görüyorum. Onları da çok sağ olsun. Bu arada güzel de bir etkileşim aldık. Destekleyen isimlerimiz de oldu. Yani başta Parator en büyük tabii destekçimiz zaten o. Elit Türk olsun, Şevki olsun, İnanç olsun falan, burada Altı olsun destekleyen birçok arkadaşım var sosyal medyada. Fenomen olan Yoyo olsun. Destekledi. Herkese buradan yine çok teşekkür ediyorum destekleri için. Onlarla da böyle influencer yayınlarını da yapacağız. Yani onları da devam edeceğiz. Onlar da olacak. Şimdi işte bu önemli isimlerden yine var size birkaç sürprizim. İşte Arthur Yas'ın bu fon şirketinde fon şirketinin ortağı olduğu bir isim var. Çok hızlı trade atan biriymiş. Hani değişik yetenekleri var bu kişinin. Şu an onunla bir görüşme halindeyiz. Onu bir yayına davet edeceğiz. BNB Chain'in CEO'su gelecek. Ondan sonra Vitalik var planında. İşte Vitalik'e ulaşmaya çalışıyoruz. Onu da getiririz muhtemelen yayına. O tarz isimlerle yani yine aynı şekilde çok burada ekosistemdeki önemli isimlerle doğrudan sizin sorularınızı, istediğiniz tarzda sorularınızı yapmak için yine aynı şekilde elimizden geleni yapacağız. Yani elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar çalışmaya devam. Yeter ki mutlu olun abi. Adamlarla bir etkileşim halinde olun. Yani burada sonuçta dünyanın dört bir yanına etkinliklere gidip soru sorma şansınız %99.9'unuzun çok olmuyor. Olmadığı için de buraya gelip şey yapmak, direkt ayağınıza getiriyorum buradaki kişilere. Onlara istediğiniz gibi sorularınızı sorun işte. Öyle işte. Ben çıkıyorum Uygar. Yayını da kapatıyorum. Tamam. İlginiz alakası için teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Öpüyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.